Pick up. Good day, viewer. You are on to Paikoro TV. I'm by name Shafi Muhammad with me. So you are Today we are going to base on our discussion on the topic youth participation in politics in Paikoro local government. We are having a guest in our midst. Sir, can you please tell us your name and My your name profession? is Abdulaziz Salu Pauko. I'm a legal practitioner. Yes, thank you very much. You're welcome, sir. Sir, how do you perceive youth participation in politics in Paikoro local government? You're asking me how I perceive the youth participation in Paikoro local government. You're asking of my opinion. Yes, sir. And if you're asking of my opinion cannot be the what they call it, the generality of the community's word acceptance. When we talk about youth participation, in the first place, we have to define who is being a youth in the first place. Now, who is a youth in Nigeria could be different from who is a youth in what? In America. But however, youth generally is somebody who is above the age of what? 18. 18 to 40. That's what to look at as youth. Now, when I'm talking about youth participation, it depends on which angle of the politics are you coming from. When they participation could mean different things. Like there are people that don't have voter card. They don't have voters card. Yes, they go for rally, but the day of election you hardly see them. There are those that you don't even see them in the day of election. They only come to election or participate in politics when it means carrying arms or vendetta against other people. So it depends on what you think about youth participation. But generally speaking, when I talk about youth participation, we are saying you having a voter's card, you going to door, enlightening people or giving them political awareness on what it means, whom to elect, why they should elect that person, or whom to vote, why they should vote that person, whom they must not vote, and why they must not vote that person. So generally, if you look at it, you realize that the participation of youth in the politics is still below the understanding of a reasonable man. Simplicity. Thank you very much. Mr. Sajid, do you? Jerry, you got some wumba barbe. She had an asarabeni, to walk my tabby, baggy. To Ama, he baby the Rekini. Kaibe Labeshi, Abuamasalaka, Befu. A ye ba difi halina na zabe sagasi. A ye bazaba sunku, Palaya, Sunji, Awuji, they labo Quilagina. What I got better, I get Bella Bella. Na farko yi shine ya gaji da yi basusun ya gaji basusun ya buwar ko bire hegi to ha gaji dole bubu ha ga Allah su ga wuri tunanin su besu malabele ya shiga yana a dai bare waye jakin bare kpabile ya basusun ne ki ba ka ba basusun bo ba ga bare sun ba ga su saboda nyaja ga jiba to haga hashini ne ra ba su sai ba ga harar su ko ba are pida ga harar su haga su dole ga ba masala ma be bore in hana manyi ba su are ba su bare ba su da boro su sai haga ba harar su amma har ba su amma ga yatin to dole haja ga harar su baliya so nya sun ji bare sun sadare ai ayi ba sun sadare bare wawaye nu da ra da cire nu ko da kida da su da bai wa ga ba bani ga sun na to da wanci na ta bo shi ma ba mu wa shi ma amma ga shi lalle bella bai shiga lugwedin kaje ba kununiya ba caza ga ku ba sun gun ba su amma ga ni na ba su wajare ai zai ga ba su wa wa rikicin ai dan ko cewa wore ba su biyawa so bella bai shiga kaje ni haje siyasa ba ga shi haje an sun gun hanu ma ga shi e gba ga sun gun dan bare ha ga mata ta sun gun iya daga kin ba zai yeye ni ba amma ga lalle shi bara ta ba wa ga sanata duwani ba sun gun hawa ga kansa jehin ba sungu chairman jehin ya kyun ta jehin wa sungu ko governor to governor jehin wa sungu in fa ida je video dere ha ga je Bola Tinubu ta tuko e taro doro ba ha pe ko pia gba lebon be shi be bo aboy da ma ba nyi boda zire be sunyana be sungu so da ba sunsu amma bare kuma bare yi be sunsu sai bala be shi ga ko ni han ha ga yi be sunsu dole ba masala ko siyasa ba ga yi ma da be sunsu ha ga je we gifefe ha ga ja bian Miss Farida, what do you have to say? I don't have much to say. Sorry, I forgot I'm supposed to use myself. Okay, Gabriel, action. Kayan maganan faɗace-faɗacen da ake yi akan siyasa. Ko akwai wani shawarar da zaka ba ma
yaran Paikoro baki daya idan lokacin siyasa yayi? Lallai shawarai masu yawa kam za ku yi hakuri da Hausa na ne saboda ni mutumin daji ne. Tashin farko wato a duk lokacin da kai tunanin za ka ɗauki wani mataki ko ba maganan siyasa ba ne. Sorry zan dan kawo na bacin aikin lawyer kaga shi lawyer na da abu da in kaga ya bude baki yayin magana to akwai abun da wannan magana zai fahimtar ne ko zai kara ma karama yake kiran shi ne al'umma wani amfani a duk lokacin da ya ga cewa duk magana da zai yi bai da amfani ba zai ma yi magana ba so ya kamata kullum matasa rinka tuna su zauna okay me in na bude baki zan yi magana me maganan ga zai kara ma al'umma na ɗauki hannu na yi abu kaza me wanga yin wannan abun zai jawo mini a duk lokacin da mutum ya tsaya da wannan tunanin sai ga to kwata-kwata ba za a samu matsala kuma matsalolin za su ragu sannan na biyu mu yi tunani abin da zan yi ma wani nan misali na ɗauki gatari ko addana sari wani nan in kaddara in babana ne fa in kawuna ne fa in kanina ne fa in dan wana ne fa ina zo ne aka ce mini wani ya sare shi shin zan ji daɗi ko ba zan ji daɗi ba sannan na biyu ya kamata a kuma abin da zai rage wanga abubuwan shine dole matasa su samu abin yi kar ka rena abin da kake samu na kan ba mutane misali in ka ce yau matashi ya je makaranta zai ga maka ba kuɗi abin da zai fara ga maka nan ba kuɗi amma ka tambaye ka kalle ga yana da karfi kuwa ni ka ga mutane ce kai namiji duk lokacin da aka haife ka yau aka ce kai namiji ne ka san an haife ka duniya lebura ne kai lebura ne so Allah ya baka karfi to dole ka je ka nemi abin da zaka ciyar da kanka maka nemi ilimi misali matashi zai ce maka je makaranta saboda duk abin da ake faɗin magana ilimi ne ku yanzu da kuke nan bai yiwuwa yanzu ku kwashi makami ku ce za ku je yakin siyasa ko da kuwa iyayen ku ke neman wannan sunayen me yasa saboda kun yi ilimi yanzu na ka tambi matashi je makaranta zai ce maka shi bai da kudin zuwa makaranta amma ka kalli hansar da ke hannun shi sai ga mutum ya rike hansar din 90,000 kenan ko 80,000 100,000 70,000 naira okay nawa ake sai da akuya karsana yanzu nan akuya 6,000 zaka samu guda biyu na mace a duk lokacin da yake ci da kudi 40,000 kai sai akuya kai kiwon su na wani lokaci cikin kankan lokaci zaka je makaranta matashi zai ce maka shi ina so ya je makaranta amma bai da kudi in ka da sha wurin shan shayi zai fasa indomi ya sha rabin madara ya fasa kwai guda 10 ya sa fasa ma yariyan shi mata ku yi hakuri abin da ke faruwa kenan so shi jin daɗi sai an yi mai katanga ne jin daɗi bai zonawa kan iska so matashi dole su dawo da hankalinsu su samu abun yi kar mutum ya rena abin da yake yi mutane suna ganin kan mutum kawai ya kawaye gari a'a mu da ko gani ne koyo aka ce ba aikin lawyer ba aiki ne ba zan iya yi in samu kuɗi ba mun je yanka ciyawa mun yi kwadogo ko ba haka bane akwai wani mutum da muka taimaka aiki ma bai san suna ba har yau yana kiyana zanzaro ne saboda muka je kwadogo muka dawo ni sai na ji na yi wanka zan jan shi kuɗi na ina zuwa sai ce zanzaro ba abun kunya bane in na ga ce mutum ka ce kana jin kunya yin aiki kuma ka ji kai wani abun hali ke ka kaman sata su dole matasa su dawo da hankalin su duk aka fi ka namiji yau wallahi ka fito lebura ne dole ka tashi ka nemi abin da kake so shawarar zan ba matasa ke kuma abin da yake cin mutuwa a ƙwarya kana yara yanzu nan matasa yanzu nan a wani a FM da na taba ji ne wasu matasa aka kama a graveyard wai sun an gansu da yatsu kuma politicians din nan fa ba wai su za su je da kansu ba matasan nan da suna da aikin yi ne ina gaba za su yi wannan abubuwan tun kamar wannan maganar cewa an kama matasa ko matashi an kama shi a makabarta da wasu gabban mutane ko da kai kalli wannan akwai fanni biyu yana iya yiwuwa 'yan siyasa suka sa su yana iya yiwuwa shi saboda nashi bukatar ne so da kalli abun da ke faruwa yanzu nan matasa duk yadda ake mutum na so ya yi kudi kuma ba yadda za a yi a ce kai baka yaki samun kuɗi ka ce kawai ka waye gari ka samu kuɗi kawai sai ka bi wani hanya yakin gama wannan mutane so da yawa yes ana samun yan siyasan sun yi haka din amma su ma matasan ana samun su ciwo su kansu sun shiga abin da ke kira secret court jini da kuɗi da jini kuma shi ke kawo matsaloli yanzu da ake sama society a abun nan. Thank you very much sir. Youth that are supposed to be an instrument or mechanism to promote or to enhance political activities in Paikoro local government. You see them involving in thuggery activities while election is being conducted. You only see ages at 60 involving in such kind of activity. So why? They don't even respect the traditional elite. They don't regard any governmental
head. So why, sir? You see, I will take you back to 2004-5. Then I was the president of Youth Forum in this local government. I took my office of oath at the town clinic there. Immediately after the oath, do you know where I drove to? I drove directly to DSS office. Went and introduced myself. I said, I'm so person. I'm the president, Youth Forum, Paikoro local government. Why I chose to come here is I don't have any problem with you doing your work. But once you allow yourself to be used as a tool by the politician, I get me to stampede on the common man, especially the youth, that's when you're going to hear me. But I don't have any issue. Immediately after that, I drove to the jungle. There's a place called jungle where they smoke Indian hemp. When they saw me, some of them had to drop their Indian hemp. They thought I came for arrest. I get him. The first time I went there, I told them. I didn't see them in our oath taking. He said, we are not aware. So I'm the president of Paikoro Youth Forum. In the first place, these things you are doing, I'm not happy. We are having our next meeting coming next week. Please try and grace that meeting. Do you know why I did so? Because there is a level that if somebody has reached in life, then you apply a style or his logic in correcting him. You won't believe if you see the mammoth crowd would assemble that very day, and you are the higher percent of person that would grace that meeting. Now I told them, look at yourselves. The society should be proud of you. You can't continue your life this way. So the answer to your this now is that most of this you are seeing, there is not what you call mentorship. There is no mentorship. There is not persons they look up to as well as a role model. So already the society look at them as dejected, abandoned persons in the society. So there is a way, I get me, that the society has to apply another logic in bringing them very close. We had a tough argument one day that I was telling somebody, you have no reason in Nigeria, you have no reason arresting criminal who manufactures gun, and you went and dump him in the prison. That's a waste of what? Intellectual property. Are you getting me? If the government can give some persons amnesty, why not these people? Give them amnesty, incorporate them, let them let's use their brain and what? Manufactured guns, all these things. So the same thing applies to the youth. Most of these youth, people are looking at them as rejected. So they know that them. So you have to bring them very close to yourself. It is when you're able to do that, that's when you change their mentality, because the knowledge is not there. You don't change somebody when that person is far from you. You don't change somebody when you hate that person. You don't change somebody when you run a lot of accused fingers, a lot of insult against that person. So it is high time that we change our mentality over there. Kai en takaraga kaji se je banga je yiwe je yiwe de ga yiwe ha se je ba tunore ko kuma za da banga ai je yiwe talaka no ga ba lo wa be ku no le pige wa be ba za ko to bai ha shora je ga ja yuti ba shi na shora ji ga ja mata sai ba shi tashin farko zagonci wa cewa dukiya ya yaren kwa ga ja ya amfani dukiya ya yaren kwaga ja amfani. So shawaran ga ja matasan shine zaga yi wai na har haikiwo kuna har ba gaskiya ga ko to wani gi nga woki woga latutun ko to ko woga sunyan la rakiwo azai shi ba ji sawon yi da ga sai ko zaga shiga waje bi wani waje hanu woga waje go mare amma ra ba zai ga rakin ni ga ga ya za jare wo haikiwo wobo asunga woga beje we ji su ga shi takaranu waje shan siyasa gbigbi fije nini baga bo amasen ha ba je da shi wala satun mai beje nin da ko belia amma kafin ni ban ha shi gbosun dole matasa ta zo wa ba susu le gba tutni yan kodoko le gba yan ira kodoko no ka de pe yin pe den da be ba pe to ira kodoko no awo zungo yin ha ga bo ha gi kuna amma ga su mele ba na ayan dole matasa ba susu zawanci wore ya guwa hagare ya guwa nini ko ga yan dan siyasa do dajo ga juba da ko nyu azairo mas da ko na azara je nini ko dan siyasa ga ba yan amma wa milo da ba so do be mo ibaba so shawara ni ga ja matasa yin han yawa. Thank you very much. Miss Farida, ba abin da zan ce gaskiya ya riga ya gama faɗan maganganu da baki ɗaya. Kawai matasa dai kun riga kun ji abin da shi bakonmu ya faɗa, a nemi aikin yi, a daina zaman banza. Idan lokacin zaɓe ya yi,
idan kun riga kun yi voting kun zaɓi wanda kuke so ku bar polling unit din. Wannan 'yan siyasa da suke baku abubuwa shaye-shaye da sauransu ba ku ga yaransu a wajen ba abinda kawai zan faɗi kenan mun gode.